Так, раз, два, три. Голос работает, зрители уже есть. О, так, в принципе, можно микрофон врубать. Раз, два. В двух пабликах я себя отрепостил. Могу в еще один мертвый паблик запоститься. Такс. Пусть все. Так, туториал. Долго мучился с настройкой управления. Туториал я один раз уже прошел. Но это было очень давно и неправда, поэтому лучше все повторить. Вообще, файтинг очень базовый, очень простой. Сейчас все увидите сами. Но тем не менее он очень глубокий. Итак, здорово, Нелгарин, здорово. Так, ходим на эти две кнопки. Окей. Стик настроил я правильно. Обучение похоже на Guilty Gear'овское. Attack me to advance. Good. There's no dash, run, or crouch, so you already learned all about movement. Attack these sparring partners. Обалдеть. Дэшей нет, присядок нет. Просто ходишь назад-вперед и учишься нейтралу. В общем, получается, если вы впервые играете в файтинг и хотите попробовать Mortal Kombat 11, вам прямая дорога в Fantasy Strike. Просто прямая дорога в Fantasy Strike. Учитесь азам вообще, как играть в файтинги здесь, а потом идете и учите нечто более сложное, по типу МК-11. Attack me to advance. You can only hurt these enemies with the A button. Вперед один. Attack me to advance. You can only hurt these enemies with the B button. The B button is for special attacks. А он не слишком не высоко. Не достает. You can only hurt these enemies with the C button. The C button is also for special attacks. When you flash white, you're invulnerable to strikes. Хорош! Это инвули именно интересно или армор? Это инвули. Инвули. Не было... You can summon the wind with jumping C. Go ahead. While the wind blows, your B and jumping B specials are powered up. Your powered up projectiles destroy enemy projectiles. Your jumping B strikes lightning below. Уф, вот это рейнджи. Дикие рейнджи. Super meter is full, you can do a super move. Usually your meter fills automatically over time. For now, it will refill instantly. Beat some enemies with it. Похоже на Мецу Шоурюкин. Випанишь? Хорошо. Антиэр суперкой. Your super in the air is different. It's a parry, so it only works if the opponent attacks into it. Attack me to advance. Хорош!
Your normal attacks with A can combo into special attacks. Just press A, then B. Ну это как МП Хадукин. Attack me to advance. Try some Упрощенная версия тычка-гарпун, допустим. А, напрыжка. Attack me to advance. To block an attack, hold away from the enemy. You don't have to worry about blocking high or low because there's no crouching in this game. Beat these enemies by blocking their attacks, then hitting them back. Эй! Эй! You can deal block damage to opponents who block your special and super attacks. Try making me block your B attack. C and S work too. When I block a special or super move, my life bar starts flashing for a few seconds. If I block a second move, my life bar flashes faster. If I block a third, I lose that point of life. Что-то подобие чип-дэмэджа, окей? You can also damage opponents who are blocking by throwing them. Press the throw button while close. You can also throw with jump plus A, or even A plus B if you visit the button config screen. Here is a unique feature in Fantasy Strike, the Yomi counter. It beats all normal throws. Try to throw. I damaged you, and I got full super meter too. I can only Yomi counter you if I'm not touching my controls at all. You can throw me as usual if I'm. Чтобы разорвать бросок, нужно вообще ничего не нажимать. Okay, now I'll Здорово. try to throw you. Let go of your controls and you'll Yomi counter me. Saw that coming. You did it. Now fight these opponents and throw them if they are moving, but hit them with an attack if they are waiting to Yomi counter you. Yomi counters don't work against special throws. You have to jump out of those. Ага, командные броски нужно нейтрал джампить. Окей. Hold still for a moment while I show you. Play fair! You have to jump out of that, not Yomi counter. I'll enable your ability to jump. Try to avoid my special throw. Good. But if I do a normal throw right as you get up, you have to Yomi counter. And you can't jump. The startup of your jump is vulnerable to normal throws. Но против нормальных бросков надо просто ничего не нажать. Ну я как бы жал вверх. Jump out of special throws. Yomi counter out of normal throws. You've learned all the basics. Интересный миксап, интересный. Все равно можно, короче... One more time. Dragon Buster! Now you're ready to play Fantasy Strike. Так, но мне нужно
Мне нужна она. Jaina Stormborn is reckless, rebellious, and a bit of a show-off. That's exactly why Master Midori taught her archery as a way to instill some patience. She wields a magical bow with an endless supply of flame arrows. Jaina is a strong zoning character, one of the best in the game at keeping opponents away. She does it by creating an obstacle course of flame arrows. Her B button shoots a flame arrow. On the ground, she can hold down the B button to charge it up. Her level 2 shot destroys enemy projectiles and keeps on going. Her level 3 shot is unblockable. In the air, holding B doesn't charge up her shots, but it does allow her to extend her hang time, which can be helpful. Jaina's Air C shoots a different kind of flame arrow diagonally up, and then it rains down a bit later. The most important thing to know about it is that she can have as many of these shots on screen as she can get. Usually, in Fantasy Strike and most fighting games, you can't shoot a projectile while your previous projectile is still on screen. For example, Jaina can only have one horizontal shot on screen at any given time, whether that's her Air B or her Ground B, but she can do Air C shots in addition to that. And to amp it up, her Air Super fires off 3 of these shots at once, and all of that can be in addition as well. For example, she can jump C, and then jump Air Super, and then land and shoot her horizontal B shot. It's a lot of projectiles at once, and it's also a good setup to try to land her unblockable. И как это проходить? Jaina's knee, forward A normal attack, has a lot of uses. She can travel forward quickly with it, and it's a pretty high priority attack. On hit or on block, she can cancel into an air special. This lets her combo knee into Air B for 2 hits. If you happen to hit the opponent out of the air really high up, you can actually combo into another knee and then into Air B for 3 damage. Her neutral A is a fast kick that also cancels the specials. Her jumping A is a dive kick with a very shallow angle. She can't really use it to get close to opponents, but if she's already near them, it lets her put together some pretty good rushdown. Her standard 3-hit combo is dive kick, knee, Air B. She can also dive kick, neutral A, ground B. Her roundhouse kick, done with back plus A, can't cancel the special moves, but it reaches pretty far. It lets her poke or sometimes punish things that she otherwise couldn't, because her roundhouse hits faster at long range than any of her other attacks. Jaina usually wants to keep opponents away and make them Вивпанишить тоже умеет. But what if they manage to get close? She has 2 invulnerable moves to knock opponents off her, but they each have drawbacks. Keep in mind that even a bad reversal attack is extremely powerful on a solid keep-away character. Jaina's first reversal option is Dragonheart, which is her ground C attack. It's an invulnerable Dragon Punch style move that knocks opponents away. It has slow startup, but even more notably, it damages herself. Yes, really. You have to be very careful with this move, but if you only have 1 life left, it won't kill you, so you can go hog wild at that point. But keep in mind that Dragonheart is completely unsafe on block. Even though taking self-damage is a big drawback, it can be worth it. If the opponent is jumping in at you and you have to choose between blocking or Dragonheart, well, if you block, it lets the opponent start doing what they want to do. But if you Dragonheart, it will damage them for 1, as well as damage you for 1, and it will leave the opponent at full screen. They'll probably have to block your next flame arrow too. That way, you're doing what you want to do. Jaina's second reversal option is her ground super, Red Dragon. It doesn't cost her life to use, but it has an enormously long startup. She has to predict a move quite early to hit with Red Dragon. Jumping opponents can even block it on reaction if she does it too late. It still has its uses though, and it does 2 damage on hit. Jaina excels at filling the screen with flame arrows and forcing the opponent to figure out how to deal with it all. She can vary the timing of her obstacle course to frustrate opponents. If they stay back, they'll end up taking block damage and get hit by her unblockable level 3 shot as her air super rains down. When things go wrong, can you afford the 1 life to Dragonheart them off you? Can you afford not to? Jaina is a bit of a paradox in that she combines patience and recklessness in her own unusual style. Надо попробовать 2 раза стрельнуть в воздухе. Jaina. You wanna fight? Jaina. You wanna fight? Justice!
will prevail. Так. Вот тоже нормальная аренка. Вот сразу полная фреймдата. Стартап, активы, рекавери, балдеж, хитстан, блокстан. Так, как-то громковато игра играет. Так, теперь... Как мне... А, вот, Dummy Settings. Blocking Always. И... Самый быстрый удар 10 кадров. Не такой вопрос. Вот я сделал в упор минус 8. Простой джеб тоже 10 кадров стартапа. Я так думаю, что он у всех 10 кадров. Вопрос, как мне наказывать? Даже раундхаус такой минус 8 на блоке. Жень, здорово, здорово.
пока отдохну за казуальным файтингом, потом это... Надо музыку потише сделать. Да. Плюс 17. Что? Плюс 10 в самом худшем случае. Это как вообще? Это вообще вот как? Ну, я доказал ораторскую мощь Акумы. Краучей здесь нет. И вот мой крауч, он 10 фрейм стартапа. Сейчас попробую, может, даме записать что-нибудь. Reversal, throw. Может так? А, нет, reversal. It's my turn. Ну это он суперкой ответил. It's my turn. Даже можно покадрово изучить удары. Это как Street Fighter 5 работает, короче. Воу. It's my turn. Воу. Не, это, короче, можно покадрово. Изучить, как все работает. Да, в этом прям очень хорошая тема. То есть можно прям изучить, что, когда и как происходит, и когда она начинает срабатывать удар. Прям в тренировке спокойно изучить. Но я все равно не понимаю. Ну вот я реверсал, записал суперку сейчас этому боту. А если мне нужно записать... другой ответ. Не, я могу сейчас change character сделать и этот, допустим, вот взять его раз. Посмотрим его самый простой быстрый удар, сколько стартап. Не, у него 7.
Ну есть 5 фреймов стартапы. Нет, вот тут, короче, есть только ходьба вперед-назад, дэшей нет. Есть прыжки и удары. Кнопка вот ударная. Вот, вы же видите, что я жму. Вот. Просто удар, назад удар, вперед удар. Ну и в прыжке удар. И 2 кнопки спешалов. Раз спешл, 2 спешл. Бросок на одну тоже кнопку. Ну, можно 2 кнопками делать. И суперка тоже, вот она. Вау. Да блин, еще ниже. Ура! Блин, это получается... Ну вот Дигрей может наказать, получается. То, что минус 8 и больше. Чё за... Это для Air to Air, наверное. Я хз, короче. А почему не full screen? Я думал, можно стрелкой рулить ею, типа ассист на короткую дистанцию, ассист на длинную дистанцию. Ой. Я не буду. Ладно, пойдем играть в онлайне. Casual какой-нибудь. А, так, сразу выбрать себе чара. А, вот где выбор. Мы берем подобие Акумы. Да, тут даже в помощь новичкам разделены на классы. Кто зонер, кто граплер, кто миксапер, кто атакующий, ближняя дистанция. Это даже было быстрее, чем в SF5, лол. Так. Посмотрим заодно на коннект. Just a moment. Pause. Red Dragon! Ебой, антиэр суперка. Round 2. Fight. Time spiral. Drop here. Flash gear. Flash gear. Оба. Clockwork. Pause. Drop gear. Flash gear. Red Dragon!
Time spiral. Pause. Time spiral. KO. Round 3. Shoryuken! Pause. Burn! Pause. Pause. Just a moment. Далеко. Time spiral. Pause. Drop gear. Pause. Pause. Drop gear. Pause. Time spiral. Pause. Dragon Heart! Time spiral. Just a moment. KO. Round 4. Fight. Flash gear. Pause. Pause. Drop gear. Pause. Pause. Burn! Fire! Time spiral. Pause. Just a moment. Flash gear. Pause. Pause. Flash gear. Pause. Counter. Time spiral. Pause. KO. А! Я забыл, что тут нижнего блока нет, нужно успокоиться. Fight. Pause. Pause. Clockwork. Pause. 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 Red Dragon! Time spiral. Time spiral. Block this! Time spiral. Burn! KO. Round 6. Fight. Спокойно, спокойно. Counter. Clockwork. Burn! Burn! KO. Perfect. You win. Perfect! Застрелил, блядь, чувака. Че, будет рематч брать? Нет? Просто Гайла мод включил и все. А, он ливнул. Соник Бум, Соник Бум, Соник Бум. Блин. Вот правильно, вот написано было Зонер. Написано Зонер, а я типа комбить пытаюсь все равно. И огреб 2 раза подряд. Will patience prevail? Round 1. Fight. Burn! 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 Dragon Heart! KO. Round 2. Fight. Traveling. Burn! Traveling. Dragon Heart! Burn! KO. Round 3. Fight. Burn! Traveling. Careful! Fire!
Просто сверхразум. Round 4. Fight. Ой. You win. Так, на ютубе стрим подвисает. О, да, подвисает. У меня тут потери кадров постоянные. Так, перезапустить надо.